Hello my dear achievers, online crash courses for polity and history UPSC நான் எடுக்கிற classes join பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட கிளாஸஸில் என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கிளாஸ் 11 NCERT ஸ்டார்ட் பண்ணி தென் UPSC ப்ரிலிம்ஸ் மெயின் சிலபஸ் கம்ப்ளீட்டாக பாலிட்டி கவர் பண்ணுவேன். தென் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் அண்ட் கவர்னன்ஸோட டிஜிட்டல் PDF நோட்ஸ் அண்ட் பாலிட்டிக்கு ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக நான் கிளாஸ்லேயே டிக்ரேட் பண்ணிடுவேன் அண்ட் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் மாடர்ன், மெடிவல், ஏன்ஷியன்ட், ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர், போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ட் ஏரா, வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி ஆறுமே டீச் பண்ணுவேன். வித் பேசிக்ஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி டீச் பண்ணுவேன். ஸோ ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் அண்ட் PDF ரெண்டுமே மெர்ஜ் ஆகி இன்க்ளூட் ஆகி உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ கிளாஸோட டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1 டேக்கு 1 to 2 hour இருக்கும். மொத்தம் 60 to 70 days கிளாஸஸ் இருக்கும். அண்ட் வீக் டேஸ் தான் கிளாஸ் அண்ட் வீக்கெண்ட் ஒரு டே 1 day ஆஃப் இருக்கும். மற்ற டீடைல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியுற இந்த நம்பர் கிளிக் பண்ணி கால் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஆகஸ்ட்டில் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. So budget அப்படின்னா என்னவா? பட்ஜெட்னா என்ன? கரெக்டா பட்ஜெட் பார்க்கும்போது பட்ஜெட்டும் வரப்போகுது February 1. ஓகே. ஸோ பட்ஜெட் அப்படின்றது எவ்வளோ செலவு பண்ண போறோம் அடுத்த வருஷத்துக்கு, எவ்வளோ ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு நம்ம செலவு பண்ண போறோம் அப்படின்றது. ஓகேங்களா? சோ ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளவுதான் செலவு. லைக் இப்போ இந்த வருஷத்துக்கு இந்த பாலிசிக்கு நாங்க இவ்வளவு செலவுக்கு எடுத்துட்டு வரோம், அதே மாதிரி இன்னொரு பாலிசி எடுத்துட்டு வரோம், அதுக்கு இவ்வளவு செலவு ஆகுது, அதுக்கு இவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம பார்லிமெண்ட்ல பார்த்திருப்போம், தமிழ்நாட்டுல பார்த்திருப்போம், ஸோ எல்லா இடத்துலயும் பார்த்திருப்போம் இல்லையா? ஸோ அதுதான் பட்ஜெட் அப்படின்னு. ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளவு செலவாகும், அது எதுக்கெல்லாம் செலவாகுது அப்படின்றத எஸ்டிமேட் பண்ணி கொடுக்கறதா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? சோ அந்த பட்ஜெட் அப்படின்ற டேர்ம் இது வரைக்கும் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்காங்க. கான்ஸ்டிடியூஷன்ல பட்ஜெட் அப்படின்ற டேர்ம் இல்ல, ஆனுவல் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு மட்டும்தான் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே. சோ பட்ஜெட் ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயர் அப்படின்றது எது? ஏப்ரல்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் மார்ச் வரைக்கும். ஏப்ரல்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் மார்ச் வரைக்கும். ஓகே. சோ அதுதான் ஃபினான்ஷியல் இயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேங்களா? சோ ஏப்ரல்ல தொடங்கி அடுத்த மார்ச் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயர். எப்ப எண்ட் ஆகும்? மார்ச் எண்ட் ஆகும். அதே மாதிரி ஏப்ரல்ல தொடங்கும். ஓகே. அண்ட் பட்ஜெட் எப்ப எடுத்துட்டு வருவாங்க? February 1 எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஓகேங்களா? சோ இதுதான் ப்ரொசீஜர். ஓகே. சோ இதுதான் ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஒரு வருஷத்துக்கு இதை பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் பட்ஜெட் அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் இயருக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றதும் இருக்கும். அண்ட் அதுலயே இந்த இயர்ல என்னென்னலாம் செலவு பண்ணும் அப்படின்றதோட ரெசிப்டும் இன்கால்குலேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? சோ எல்லாமே அதுல இருக்கும். ஓகே. அண்ட் ஒரு பட்ஜெட்டோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரொவிஷன் பாத்தீங்க, கான்ஸ்டிடியூஷன்ல பட்ஜெட் ரிலேட்டடா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா, சோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்லுவாங்க. சோ பட்ஜெட் அப்படின்றது 2017க்கு முன்னாடி வரைக்கும் 16க்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரயில்வே பட்ஜெட் அண்ட் நார்மல் ஜெனரல் பட்ஜெட் அப்படி ரெண்டு பட்ஜெட் எடுத்துட்டு வந்துருந்தோம். 2016-17க்கு அப்புறம் தான் நார்மலா எல்லாருக்கும் சேர்த்து ஒரே ஒரு ஜெனரல் பட்ஜெட் அப்படின்னு எடுத்துட்டு வந்தோம். ஏன் ரயில்வே பட்ஜெட் எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா 1921ல இருந்தே இதை ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. சோ பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்ல இருக்கும்போது சோ அவங்க எதுக்கு அதிகமா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க? ரயில்வேக்கு தான். பிகாஸ் அவங்களோட நேவிகேஷன் அவங்களோட டிராவல்காக. ஓகேங்களா? சோ அப்படி இருக்கும்போது ரயில்வேக்கு அதிகமா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. சோ அதுவும் நம்மளும் இந்த ரயில்வேக்கு ரயில்வே மினிஸ்ட்ரியை தனியா பாக்குறது, தென் நாளைக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணுது அப்படின்றத நம்மளும் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ 2016-17க்கு அப்புறம் எல்லாமே ஒரே பட்ஜெட் அப்படின்றதா எடுத்துருந்தோம். ஓகேங்களா? சோ 2017ல இருந்து நோ ரயில்வே பட்ஜெட் ஆர் ஜெனரல் பட்ஜெட், தென் ஜெனரல் பட்ஜெட். ஓகேங்களா? அண்ட் அதுக்கப்புறம் இதோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரொவிஷன், பட்ஜெட்டோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரொவிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் சோ பிரசிடென்ட் முன்னிலையில தான் பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? சோ பிரசிடென்ட் இருக்கு. ஓகேங்களா? அண்ட் பிரசிடென்ட் தான் டிமாண்ட் ஆஃப் கிராண்ட்ஸ். டிமாண்ட் ஆஃப் கிராண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சோ என்னென்ன
இதுக்காக என்னென்ன திட்டத்துக்காக எடுத்துட்டு வர போறாங்க, என்னென்ன டிமாண்ட், அதுல எதெல்லாம் கிராண்ட்ஸ் அப்படின்னா எடுத்துக்கிறது. ஓகேங்களா? சோ அதுதான் டிமாண்ட் ஆஃப் கிராண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னென்ன திட்டத்துக்காக எடுத்துட்டு வராங்க அப்படின்றது எல்லாமே யாரோட பிரசிடென்டோட ரெக்கமெண்டேஷன், எப்படி மணி பில் பிரசிடென்டோட பிரியர் ரெக்கமெண்டேஷன்ல தான் வருது அப்படின்ற மாதிரி. சோ இதுவும் ஒரு பினான்சியல் பில் அது மணி பில் பில். ஓகேங்களா? சோ அதே மாதிரி தான் இது. சோ அதனால பிரசிடென்ட் அப்படின்ற ஒரு பிரசிடென்ட் முன்னிலையில அந்த பிரசிடென்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ல தான் வரும். ஓகேங்களா? அண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரொவிஷன் படி ஓட் பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொரு டிமாண்டுக்கும் ஓட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? சோ அப்படி அந்த ஓட் பண்றதோட ப்ரிவிலேஜ் யாருக்கு மட்டும் இருக்கும்னா லோக்சபாக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். ராஜ்யசபாக்கு உள்ளவங்களுக்கு இருக்காது. பிகாஸ் இது மணி ரிலேட்டட் மேட்டர் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டட் மேட்டர். தே ஆர் பீப்புள் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். தே ஆர் ஃப்ரீ. ஓகேங்களா? அண்ட் பட்ஜெட் பிரசன்ட் பண்ணும்போது நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? அதுக்கு முன்னாடி பட்ஜெட்ல 2 டைப்பா பிரிப்பாங்க. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா charges upon the consolidated fund of India and charges made from the consolidated fund of India. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, charges upon the consolidated fund of India, இன்னொன்னு expenditure made from consolidated fund of India. எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்ன? செலவுகள். ஓகே, என்னென்ன செலவு பண்ண போறோம் அப்படின்றது. ரெவென்யூ அப்படின்றது என்ன? வருவாய். ஓகே, சோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மேட் ஃப்ரம் கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா, சார்ஜஸ் அப்பான் த கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா. சோ கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில இருந்து எதெல்லாம் சார்ஜ் பண்றோம், ஓகேங்களா, சார்ஜபிள் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா சார்ஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். Expenditure made from consolidated fund of India na demand of grants இருக்குல்ல, demand on grants, அதுதான் இதுன்னு சொல்றது. ஓகேங்களா? அண்ட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் சார்ஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்றதுக்கு ஓட் பண்ண முடியாது. ஓட் பண்ணி தான் சார்ஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட செலவுகளை டிசைட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது கிடையாது. சார்ஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டிஸ்கசபிள் நேச்சர்ல தான் இருக்கு. ஸோ சார்ஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சம்பளம் எல்லாம் கொடுக்குறாங்கல்ல, கவர்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு சம்பளம், பென்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்கல்ல, அதெல்லாம் கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து எடுக்கிறோம் இல்லையா? சோ அதுதான் சார்ஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதுக்கு ஓட் போடணும் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. அது எப்பயுமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது. என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஆனா ஓட் பண்ணி மாத்துறதோ அது எது பண்றதோ அதெல்லாம் எதுவுமே முடியாது. ஓகேங்களா? சோ அதுதான் சார்ஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். சோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மேட் ஃப்ரம் கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றது சோ டிமாண்ட்ஸ் ஆன் கிராண்ட்ஸ். புதுசா ஒரு திட்டம் இதுக்கு டிஃபென்ஸ்க்கு இவ்வளவு ஒதுக்குறோம், அக்ரிகல்ச்சருக்கு இவ்வளவு ஒதுக்குறோம், ரயில்வேக்கு இவ்வளவு பணம் எடுத்துட்டோம். சோ அது லோக்சபால இருக்கிறவங்க ஓட் பண்ணி ஓகே அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அது வெளியே போகும். ஓகேங்களா? அதுதான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மேட் ஃப்ரம் கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா. இதுதான் 2 டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? சார்ஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சோ எழுதிக்கோங்க, பட்ஜெட்டோட ஸ்டேட்டஸ் சொல்லுவாங்க. சோ இதை எழுதிக்கோங்க. பட்ஜெட், annual financial statement, annual financial statement, annual financial statement. It is dealt under article 112. It is dealt under article 112. It is dealt under article 112. Budget is a statement of estimated receipts and expenditure of government of India in a financial year starts from April 1 and ends in March 31 and ends in March 31.
Before 2017, the railway budget was separated from general budget. Railway budget was separated from general budget. Constitutional provisions of budget. Constitutional provisions of budget. Constitutional provisions of budget. President shall in respect of every financial year, President shall in respect of every financial year cause to be laid before both the houses of parliament before both the houses of parliament of annual financial statement. President recommends the demand of grants. President recommends the demand of grants. And இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பட்ஜெட்காக நம்ம வந்து காசு எடுக்கிறோம், கன்சாலிடேட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து எடுக்கிறோம்னா ஒரு லா மேக் பண்ணி தான் எடுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ ஓகே எழுதிக்கோங்க. By appropriation law, by only appropriation law, money will be taken from Consolidated Fund of India. By only appropriation law, money be taken by Consolidated Fund of India. The prior recommendation of President, money bill is introduced. The prior recommendation of President, money bill is introduced. Oaths on grants. Oaths on grants is the only privilege of Lok Sabha. Is the only privilege of Lok Sabha. So next point எழுதிக்கோங்க. Charged expenditure. Charged expenditure. The budget consists of two types of expenditure. First, the charges upon the Consolidated Fund of India. And second one, expenditure made from the Consolidated Fund of India. Okay. Oh, so charged expenditure is only be discussed in the parliament. Charged expenditure is only be discussed by the parliament. Only be discussed by the parliament. Only be
discussed by the parliament. Bracketல non votable அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. Non votable. Okay, so first one எதெல்லாம் charged expenditure கீழ வரும்னா first one emoluments, allowances and pensions of the president and other expenditure relating to his office. Second point, salary and allowances of chairman and deputy chairman of Rajya Sabha. Third one, second point oda adina salary allowances and chairman of speaker and deputy speaker of Lok Sabha. Ditto போட்டுக்கோங்க, speaker and deputy speaker of Lok Sabha. Fourth point, the debt charges for which Government of India is liable. Fifth point, salaries, allowances, pensions payable to the judges of Supreme Court. Sixth point, same to the judges of High Court. மேல இருக்கிற அந்த salaries, allowances, pensions எல்லாமே. Pensions also same to the same point to the judges of High Court. Okay. And seventh point, salary, allowances and pensions of CAG as well as chairman and members of UPSC. And eighth one, all administrative members of Supreme Court, CAG and UPSC. அவங்களோட salary and allowances. Okay, so next point, any sum required to satisfy a court judgments. And any other estimates declared by parliament as charged expenditure. So next budget oda stages da பார்க்க போறோம். So budgetல மொத்தம் 6 stages இருக்கு. என்னென்ன ஸ்டேஜ் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா first stage
presentation of budget. Presentation of budget. Second stage, general discussion. General discussion. Third stage, scrutiny by departmental committees. Scrutiny. Departmental committees. And next stage, voting on demand for grants. Voting on demand for grants. And fifth stage, passing of appropriation bill. Passing of appropriation bill. And sixth stage, passing of financial bill. Sixth stage, passing of financial bill. Okay. Okay, so the first stage in the first stage in presentation of budget. ஓகேங்களா சோ presentation of budgetல என்ன நடக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சோ February 1 நம்மளோட finance minister இருக்காங்க இல்லையா நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்துட்டு பட்ஜெட்ட பிரசன்ட் பண்ணி பட்ஜெட் ஸ்பீச் வந்து கொடுப்பாங்க. பட்ஜெட் ஸ்பீச்னா என்ன சோ இதெல்லாம் வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணிருக்கோம் இது எதுக்கெல்லாம் வந்து ஒதுக்கீடு பண்ண போறோம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துட்டு வந்து அதோட ஸ்பீச்சை வந்து பார்லிமெண்ட்ல கொடுக்கறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட் ஸ்பீச். அவங்க மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க அந்த இடத்த டிஸ்கஷனுக்கு ஓட்டிங்க்கு எதுக்குமே வந்து அங்க வேலை கிடையாது. ஒன்லி வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட் வந்து பிரசன்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா சோ எக்கனாமிக் சர்வே அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி நடக்கும். ஓகே சோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். இப்போ வந்து நான் February 1 வருது இல்லையா அப்போ வந்து இதுதான் நடக்கும். ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் few days அப்புறம் பட்ஜெட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பட்ஜெட் பிரசன்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஜெனரலா. ஓகேங்களா டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவங்க கேக்குற क्वेश्चनக்கு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து ரிப்ளை பண்ணணும். ஓகேங்களா ஃபினான்ஸ் அந்த பட்ஜெட் சம்பந்தமான விஷயங்கள் ஏதாவது क्वेश्चनா கேட்கும்போது ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து ரிப்ளை பண்ணணும். ஓகேங்களா சோ இந்த டைம்ல வந்து ஓட் போட மாட்டாங்க. அதே மாதிரி கட் மோஷனும் பண்ண மாட்டாங்க. கட் மோஷன் அப்படின்றது என்னங்கிறத பார்ப்போம். ஓகேங்களா கட் மோஷனும் பண்ண மாட்டாங்க ஓட்ஸும் போட மாட்டாங்க. ஓகேங்களா ஒன்லி வந்து டிஸ்கஷன் மினிஸ்டர் வந்து ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. நோ ஓட்ஸ் ஆர் நோ கட் மோஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூட்டினி பை டிபார்ட்மெண்ட். ஸ்க்ரூட்டினினா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சி பண்றது ஆர் வந்து ஆய்வு செய்யறது அப்படின்னு கூட சொல்லணும். ஓகேங்களா சோ இது யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்டல் கமிட்டிஸ். டோட்டலா எவ்வளவு டிபார்ட்மெண்டல் கமிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 24 பார்லிமெண்டரி டிபார்ட்மெண்டல் கமிட்டிஸ் இருக்கு. எதுக்கு அப்படின்னா ஒன்லி ஃபார் இந்த ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகேங்களா சோ அதுல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க சோ இது இந்த ஸ்டேஜுக்கு 3 to 4 வீக்ஸ் வந்து தள்ளி வச்சிடுவாங்க செஷன். ஓகேங்களா சோ ஒரு 1 month ஆர் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 3 வீக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து தள்ளி வச்சிடுவாங்க. சோ தள்ளி வைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிபார்ட்மெண்டல் கமிட்டில உள்ளவங்க
ஒவ்வொரு தரப்பட்ட மினிஸ்டர் கிட்ட அக்ரிகல்ச்சருக்கு எவ்வளவு ஒதுக்கியிருக்காங்க அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, டிஃபென்ஸ்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஆர் ரயில்வே ஆர் பெட்ரோலியம், ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்து அதுல வந்துட்டு டோட்டலா டிஸ்கஸ் பண்ணி கிளாஸ் டு கிளாஸா பார்த்துட்டு அதோட ரிப்போர்ட்டை 2 ஹவுஸ்லயும் சப்மிட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ரிப்போர்ட் வந்து 2 ஹவுஸ்லயுமே சப்மிட் பண்ணுவாங்க. சப்மிட் த ரிப்போர்ட். எதுக்கு? கன்சிடரேஷன். 2 ஹவுஸோட கன்சிடரேஷன். ஓகேங்களா? சோ இது வந்து ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கமிட்டி வந்து எப்ப எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்கன்னா 1993ல எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. சோ அதுக்கப்புறம் 2004ல வந்துட்டு டோட்டல் பினான்சியல் கண்ட்ரோலே இந்த கமிட்டி கீழே தான் வந்திருக்கும் அண்ட் அது வந்து எலாபரேட்டும் ஆயிடும். ஓகேங்களா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓட்டிங் ஆன் டிமாண்ட் ஃபார் கிராண்ட்ஸ். சோ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்னா மினிஸ்ட்ரிஸ்ல ஓகேங்களா? சோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடா இப்போ வந்து லா மினிஸ்டரா, சோ அதுக்கு ஏதாச்சும் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்களா, லா அண்ட் ஆர்டருக்கு ஏதாச்சும் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்களா, டிஃபென்ஸ்ல எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்களா, சோ அவங்க எல்லாருமே வந்து மினிஸ்ட்ரி வைஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிமாண்ட பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ அக்ரிகல்ச்சர்னா அக்ரிகல்ச்சர்ல இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வரோம், சோ இதுக்காக வந்து இவ்வளவு இது ஒதுக்கீடு பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஓட்ஸும் வந்து போடுவாங்க. ஓகேங்களா? சோ டிமாண்ட் அதுக்கப்புறம் ஓட் பண்ணுவாங்க. அதுல சப்சிடி மானியமும் எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஓகேங்களா? சோ இதுல இவ்வளவு சப்சிடி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். இதுல வந்து சப்சிடிஸ் அப்படின்றது மானியம்னா என்ன? சோ குறைச்சு கொடுக்குறது. ஓகேங்களா? சோ எடுத்துட்டு வரதுல அதுக்கும் வந்து பட்ஜெட் அவங்க குறைச்சு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஏதாச்சும் செலவுல ஆட் பண்ணணும் இல்லையா? சோ அதையும் இதுல ஆட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அண்ட் ஓட் யார் பண்ணுவா? லோக்சபா தான் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? சோ லோக்சபால இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஓட் ஃபார் கிராண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? அண்ட் இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன இது பண்ணுவாங்கன்னா சோ மோஷன்ஸ். ஓகேங்களா? மோஷன்ஸ் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணி லோக்சபாக்கு மட்டுமே இருக்கிற விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணி இது வேணுமா வேணாமா அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துட்டு வரும். ஓகேங்களா? சோ என்னென்ன எடுத்துட்டு வரலாம் இந்த ஓட்டிங் ஸ்டேஜ்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கட் மோஷன். கட் மோஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பாலிசியவே டிஸ்அப்ரூவல் பண்றது. ஓகேங்களா? டோட்டலா வந்து ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுறது. இந்த பாலிசி வந்து வேண்டாம், இது எதுக்கு தேவையில்லாதது அப்படின்னு அதை அவங்க டிஸ்அப்ரூவ் பண்ணி ஓட் பண்றாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த ஓட்ஸும் வேணும், அதுக்கு தகுந்த எக்ஸ்பிளனேஷனும் வேணும். அப்படி வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் டீடைல்டா கொடுத்துட்டாங்கன்னா இல்ல அதுக்கு வந்து வேற ஆல்டர்னேட் பாலிசி இதுக்கு பதிலா இது எடுத்துட்டு வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சஜஷனும் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பாலிசி வந்து டிஸ்அப்ரூவ் ஆகி அதுக்கு ஒதுக்கி இருக்கிற அமௌண்ட் வந்து எவ்வளவா ரெடியூஸ் ஆகும்னா ரெடியூஸ்டு டு 1 ரூபி. ஜஸ்ட் 1 ரூபி. ஓகேங்களா? அதுக்கு ஒரு 1000 கோடி ஒதுக்கி இருக்காங்க அப்படின்னா அது அப்படியே வந்து ரெடியூஸ்டு டு 1 ரூபி. ஓகேங்களா? அண்ட் செகண்ட் என்ன மோஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமி கட் மோஷன். எக்கனாமி கட் மோஷன். சோ எக்கனாமி கட் மோஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் வந்து டிமாண்ட் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா? இப்போ வந்து இது வந்து நாங்க 500 கோடி எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம், இந்த கால்நடை வளர்ப்பு அனிமல் ஹஸ்பண்டரிக்காக நாங்க 500 கோடி ஒதுக்கி இருக்கோம் அப்படின்னு எடுத்துட்டு வராங்க. சோ அதுல வந்துட்டு ஓகே இதுல வந்து இவ்வளவு வந்து இதுக்கு தேவைப்படாது, இவ்வளவு அமௌண்ட் வந்து இதுல தேவைப்படாது, ஆர் இதுல வந்து இதுக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்ற மாதிரி டிஸ்கஷன் மேற்கொண்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபை அமௌண்ட 500 கோடியில இருந்து 50 கோடியும் கட் பண்ணலாம், இல்ல 250 கோடியும் கட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? சோ ஒரு சின்ன அமௌண்ட்ல இருந்து லம்சமான அமௌண்ட் வந்து கட் பண்றதா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமி கட் மோஷன். ஆனா இதுலயுமே என்ன பண்ணணும்? டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஏன், எப்படி, எதுக்கு அப்படின்றத சொல்லணும். ஓகேங்களா? ஸ்பெசிஃபையான அமௌண்ட் வந்து கட் பண்றது. ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டோக்கன் கட் மோஷன். டோக்கன் கட் மோஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ ஜஸ்ட் வந்து இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு 100 ரூபாய் இதுல இருந்து குறைப்பாங்க, ஏதாச்சும் ஒரு பாலிசியில இருந்து 100 ரூபாய் குறைக்கிறதுக்கு வந்து பண்றதுதான் இந்த மோஷன். எதுக்கு 100 ரூபாய்க்கு ஆகலாம் அப்படின்னா சோ ஆக்சுவலி வந்து இது எதுக்காகனா சோ அந்த பாலிசியில இந்த குறை இருக்கு அப்படின்னு வந்து சுட்டி காட்டுறது, காற்றோட்டம் பண்றது. ஓகேங்களா? சுட்டி காட்டுறதுக்காக எடுத்துட்டு வர மோஷன் தான் டோக்கன் கட் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
ஓகேங்களா? அண்ட் இந்த மோஷன் எல்லாமே வந்துட்டு உடனுக்குடனே நடந்துருமா, என்ன பண்ணாலும் நடந்துருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சோ அதுக்குன்னு சில கிரைட்டீரியா இருக்கு. சோ இப்ப கட் மோஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரே ஒரு டிமாண்டுக்கு தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா? அண்ட் அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் ப்ராப்பரா இருக்கும். ஓகே? அண்ட் அது வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பெசிபிக் மேட்டரை டிபெண்ட் பண்ணதா தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி போட்டதாலாம் இருக்கக்கூடாது. ஜஸ்ட் அண்ட் ஒரு டிமாண்ட் அதை பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? அண்ட் அது சார்ஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல இருந்து இருக்கிறதா இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு மட்டும்தான் கட் மோஷன் எடுத்துட்டு வரணும். ஓகேங்களா? சோ எதுக்கு வந்து இந்த மோஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கட் மோஷன் இதெல்லாம் சோ ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட் இருக்கணும். சோ டிஸ்கஷன் நடக்கணும். ஒருத்தர் அந்த பாலிசியை பத்தி கவர்மெண்ட் வந்து என்ன எடுத்துட்டு வந்தாலும் அதை கண்மூடித்தனமா எடுத்துட்டு போறதுக்காக இருக்கக்கூடாது. சோ அதுக்காக கான்சென்ட்ரேட்டட் டிஸ்கஷன் இருக்கணும். அண்ட் இது பண்ணணும். ஓகேங்களா? சோ கிளாரிட்டி வரணும் அப்படின்றதுக்காக. ஓகேங்களா? இப்ப கவர்மெண்ட் வந்து மெஜாரிட்டி இருந்தாங்க, ரூலிங் கவர்மெண்ட்னா சோ ப்ராபபிலி அவங்களோட பட்ஜெட் வந்து ஈஸியாவே பாஸ் ஆயிடும். அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன டேர்ம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சோ இந்த ஓட்டிங் வந்து 26 டேஸ் நடக்கும். ஓகேங்களா? சோ இந்த 26 டேஸ் ஓட்டிங்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்பீக்கர் வந்து கேட்பார். லாஸ்ட் டே வந்து செக் பண்ணுவாரு. எல்லாருமே எல்லா மினிஸ்ட்ரி வைஸ் ஓட் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா, அது ஏதாச்சும் மிச்சம் இருக்கா அப்படின்னு பாப்பாரு. அதுக்கு பேர் என்ன, அந்த விஷயத்துக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குல்லட்டின். GUILLETIN. இது வந்து குல்லட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? சோ நெக்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டேஜஸ் பார்ப்போம். புரிஞ்சுதா இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும்? அண்ட் இதை நோட் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜ், அந்த ஸ்டேஜ் அப்பதான் புரியும், எழுதிட்டு போயிட்டோம். ஓகே, ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பட்ஜெட். ஃபர்ஸ்ட் presentation of budget. Presentation of budget. After 2017, after 2017, budget is presented on 1st of February. On 1st of February. On 1st of February. The finance minister presents the general budget. The finance minister presents the general budget and also deliver the budget speech. And it is present also in Rajya Sabha. And it also present in Rajya Sabha. It is just a discussion stage. It is just a discussion stage. It is just a discussion, only discussion stage. Rajya Sabha பக்கத்துல not for voting னு போட்டுக்கோங்க. Not for voting. Okay, so second stage, general discussion. ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் தண்ணி குடிச்சிட்டு. Okay. எழுதிக்கோங்க, general discussion stage. It begins few days after budget presentation. It begins few days after budget presentation. It takes place in both the house. It takes place in both the house for 3 to 4 days. It takes place in both the houses for 3 to 4 days. 4 days. During this stage,
During this stage, only discussion is held. Only discussion is held, and Lok Sabha and Lok Sabha Lok Sabha and Rajya Sabha, Lok Sabha and Rajya Sabha raise the questions, raise the questions, raise the question, raise the question. Financial minister raise the question, and the financial minister has a general right to reply. And the financial minister has the general right to reply. No cut motion, no cut motion, or no discussion no cut motion and no votes, no cut motion or no votes in Lok Sabha, no cut motion and no votes in Lok Sabha takes in the stage, takes in the stage. Scrutiny by departmental committee, scrutiny by departmental committee. The House adjourned for the House adjourned for 3 to 4 weeks. 3 to 4 weeks. 3 to 4 weeks. During the gap, 24 departmental standing committee, 24 departmental standing committee have a discussion on it, have a discussion on it, and submits the report, to both the houses, for consideration, to both the houses for consideration. Voting on demand for grants, voting on demand for grants, voting on demand for grants. After the submission of report by committee, after the submission of reports by committee, the Lok Sabha takes up voting of demand for grants, voting of demand for grants. Demands are presented ministry wise, a demand become your vote, sorry, a demand become a grant, becomes a grant after it has been duly voted, after it has been duly voted. Voting is the only privilege of Lok Sabha. Voting is the only privilege of Lok Sabha.
they can also move the motions to reduce any demand for grant. To reduce any demand for grant. Any demand for grant. It's called cut motion. It's called cut motion. First one, policy cut motion. Policy cut motion. Policy cut motion. It represents the disapproval of policy. Disapproval of policy. The amount of the demand reduced to rupee 1. Reduced to rupee 1. Next point, so that member want to give a detailed discussion and alternate policy. Economy cut motion. Next, economy cut motion. Amount of the demand be reduced by specified amount. Amount of the demand be reduced by specified amount. Such a specified amount may be a lump sum amount, or reduction of item in demand. Token cut motion. It ventilizes a specific grievance that is within the responsibility of government. That is within the responsibility of government. It states that amount of the demand reduced by rupees 100. Amount of the demand reduced by rupees 100. Okay. After 26 days of voting, next point. After 26 days of voting, speaker on the last day puts all the remaining demand to vote
and dispose them whether the members discussed or not, whether the member discussed or not. The process is known as bulletin. Guillotine. Bulletin. Okay. So next stage என்ன அப்படினா passing of appropriation bill. So appropriation bill னா என்ன, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒதுக்கீடு பண்றதுக்காக bill பாஸ் பண்ணி அது லாவா எடுத்து வந்து தான் ஒதுக்கீடு பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து passing of appropriation bill. Okay. So appropriation bill நாலே சோ எதுல இருந்து மணி எடுத்துட்டு வருவாங்க ஆஃப்டர் ஓட்ஸ்க்கு அப்புறம் கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து தான் எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன தேவை? அப்ரோப்ரியேஷன் பில்ல வந்து லோக்சபாக்குள்ள எடுத்துட்டு வராங்க. கரெக்ட்டா? அப்ரோப்ரியேஷன் பில் லோக்சபால எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஓகே? சோ இது வந்து recommendation of president இதுல வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவாங்க. சேம் as எப்படி மணி பில் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் பில் டைப் 1 ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ராஜ்யசபாக்கு அவ்வளவா வந்து பவர் இருக்கு. ஓகே ஓகே. சோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னலாம் முடிஞ்சிரும்? சார்ஜ்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு ஒதுக்கிடுவாங்க. அது டிஸ்கஸபிள் தான், ஓட்டிங் கிடையாது. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சார்ஜ்டு அண்ட் கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு எடுத்துட்டு வருவாங்க. சோ எடுத்துட்டு வரும்போது ரெண்டு ஹவுஸ்க்குலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. சாரி, ரெண்டு ஹவுஸ்ல வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லோக்சபால தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இது வந்துட்டு இதுல வந்து எந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸும் எடுத்துட்டு வர மாட்டாங்க. ஏன்னா அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றது எடுத்துட்டு வந்துட்டா நம்ம ஏதாச்சும் மறுபடியும் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஏன்னா இது வந்துட்டு டைனமிக் ப்ராசஸ், ஸ்டாட்டிக் ப்ராசஸ் கிடையாது. ஏதாச்சும் சேஞ்ச் ஆகாம போகலாம், இன் பிட்வீன்ல சேஞ்ச் ஆகும். சோ ஒதுக்கீடு பண்றது வந்துட்டு மாறலாம், எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படலாம், பத்தாம போகலாம். சோ அப்படி இருக்கும்போது இது வந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்டா எடுத்துட்டு வர மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் அண்ட் லாவா மட்டும் தான் எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஓகேங்களா? சோ அதனால வந்துட்டு இத வந்துட்டு அமெண்ட்மெண்டா எடுத்துட்டு வர மாட்டாங்க பார்லிமென்ட்ல. ஓகே. அண்ட் இந்த இதுல வந்து பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த மணி வந்து எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் 30 தான் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? சோ இப்ப ஏப்ரல் 1 ஃபினான்ஷியல் இயர் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அப்ப அந்த 30 டேஸ்க்கு என்ன பண்றது? சோ மணி இருக்காது இல்லையா? சோ மார்ச் 31 ஃபினான்ஷியல் இயர் முடிஞ்சிரும். அந்த 30 டேஸ்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சோ கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கும். என்னன்னா லோக்சபா வந்துட்டு ஒரு கிராண்ட் வந்து ஃபினான்ஷியல் இயர் முடியறதுக்கு முன்னாடி அந்த 1 மந்த்துக்காக எடுத்துட்டு வரலாம். எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓட்டிங் ஆஃப் டிமாண்ட்க்கு முன்னாடியே. எப்படின்னா ஜெனரல் டிஸ்கஷன் ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமே எடுத்துட்டு வரலாம். ஓகேங்களா? எத்தனை நாளைக்கு அப்படின்னா அந்த 30 டேஸ்க்கு. அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓட் ஆன் அக்கவுண்ட். ஓகேங்களா? ஓட் ஆன் அக்கவுண்ட். அதுல வந்து எவ்வளவு மணி எடுத்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ 2 மந்த்ஸ்க்கு வந்து கிராண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? 2 மாசத்துக்கு கொடுப்பாங்க. சோ எவ்வளவு மணி அப்படின்னா 1/6. ஓகே, 1/6 of the total estimated amount. ஓகேங்களா? சோ எவ்வளவு அமௌண்ட் வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்களோ அந்த அமௌண்ட்ல இருந்து 1/6 வந்து கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? 6ல ஒர்க் பண்ணும். ஓகே. சோ 2 மாசத்துக்காக இத கொடுப்பாங்க. சோ இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓட் ஆன் அக்கவுண்ட். ஓகேங்களா? சோ கான்ஸ்டிடியூஷனே அத்தரைஸ் பண்ணிருக்கிற ப்ராசஸ். ஓகேங்களா? லோக்சபாக்கு, சாரி லோக்சபாக்கு. ஓகேங்களா? ராஜ்யசபாக்கு இல்ல, லோக்சபா. ஓகே ஓகே. சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாசிங் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் பில். சோ சேம் என்ன ப்ராசஸ்? ஃபினான்ஷியல் பில் நம்ம பாஸ் பண்ற அதே ப்ராசஸ் தான். சோ இந்த பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது ஒரு பில் கிடையாது, மொத்தமா சேர்ந்த ஒரே பில் மட்டும்தான். ஓகேங்களா? சோ அந்த பில் வந்துட்டு ஃபினான்ஷியல்
ஃபினான்ஷியல் பில் வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் வந்து மணி பில்லோட அதே கண்டிஷன் தான் அண்ட் 75 டேஸ்க்குள்ள அது வந்து எனாக்ட் பண்ணப்படணும். என்ன ஆக்ட் மூலியமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷனல் கலெக்ஷன் ஆஃப் டாக்ஸஸ் ஆக்ட். ஓகேங்களா? சோ பார்லிமெண்ட் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிரசிடென்ட் அசென்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஃபினான்ஷியல் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீகலைஸ் ஆகி இன்கம் வந்து பட்ஜெட் வந்து இன்கம் போகும். ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து டோட்டல் பட்ஜெட்டோட ப்ராசஸ். ஓகேங்களா? அண்ட் இதுல சின்ன சின்ன டேர்ம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சப்ளிமெண்டரி கிராண்ட், அடிஷனல் கிராண்ட், எக்ஸஸ் கிராண்ட் அப்படின்லாம் இருக்கும். சோ அப்பதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பத்தாம போச்சுன்னா சப்ளிமெண்டரி எக்ஸ்ட்ரா பணம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு சப்ளிமெண்டரி கிராண்ட். அதே மாதிரி அடிஷனல் கிராண்ட் அப்படிங்கிறது இன்னும் வந்து சோ அந்த ஒரு இதுக்காக ஒதுக்கீடு பண்ணிருக்காங்க. ஆனா வந்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு அதுல இன்னும் ஏதாச்சும் ஸ்பெசிபிக்கா எடுத்துட்டு வராங்க அந்த டைம்க்கு ஏத்த மாதிரி அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அடிஷனல் கிராண்ட். அண்ட் எக்ஸஸ் கிராண்ட் வந்து லோக்சபாவால ஏதாச்சும் எந்த சர்வீஸ்க்கு வேணாலும் கொடுக்க முடியும். அது வந்துட்டு எக்ஸஸ் கிராண்ட் வந்து எப்ப எடுத்துட்டு வருவாங்கன்னா அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்துதான். அதே மாதிரி ஓகேங்களா? தென் ஓட் ஆஃப் கிரெடிட் அப்படிங்கும் போது ஏதாச்சும் அன்எக்ஸ்பெக்டட் டிமாண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும் போது அந்த டைம்ல ஓட் ஆஃப் கிரெடிட் ஓட் போட்டு பார்லிமெண்ட்ல இருந்து லோக்சபா ஓட் பண்ணி பார்லிமெண்ட்ல அப்ரூவ் ஆகி அதுல இருந்து எடுத்து வரதா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓட் ஆஃப் கிரெடிட் அப்படின்னு. ஓகேங்களா? தென் வந்து எக்ஸப்ஷனல் கிராண்ட்னா எக்ஸப்டே பண்ணாம தென் வந்துட்டு நினைச்சு கூட பார்க்காத இருந்திருப்போம். சோ அதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த பாலிசிக்காக அந்த திட்டத்துக்காக திடீர்னு எடுத்துட்டு வரதா எக்ஸப்ஷனல் கிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் அதே மாதிரி டோக்கன் கிராண்ட் அப்படின்றது ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. அதுவுமே இது எல்லாமே ஒரே சென்ஸ் தான் கொடுக்கும் பட் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங். ஓகேங்களா? ஓகே இதுதான் வந்து கம்ப்ளீட்டா பட்ஜெட். ஓகே சோ நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த லாஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டேஜஸ். பாசிங் ஆஃப் அப்ரோப்ரியேஷன் பில். Money is withdrawn from Consolidated Fund of India. Money is withdrawn from the Consolidated Fund of India. Only be made by appropriation law. No amendments made by law because of the alteration. The appropriation bill becomes appropriation act when it is assented by president. Legalize the payment in bracket எழுதிக்கோங்க. Legalizes the payment. But it takes time and usually goes until the end of April. But the government needs money after the end of financial year March 31. So the constitution authorizes Lok Sabha to make any grant in financial year
pending financial year pending as advance bracketla as advance எழுதிக்கோங்க bracketல as advance the completion of the voting of demand for grants and the enactment of appropriation bill This provision is known as vote on account. It is passed after the general discussion on budget and granted for 2 months for an amount equivalent to 1/6 of the total estimates. Financial bill. Sorry, passing of financial bill. It is the financial proposal of following year. It is the financial proposal of following year. It is subjected to condition of money bill. According to provisional collection of taxes act 1935 financial bill must be enacted within 75 days and passed by parliament and president. The financial act legalize the income side of budget and complete the process of enactment of budget. Other grants.